Students, come to the physics online class. So in case of work power energy, so especially we have in the last class started collision, and already we have explained about types of collisions. So elastic collision, inelastic collision. See here, one more the important point is there here, that is a head-on collision or collision in a one dimension. What is the meaning of this? See here, when we have take two bodies, so first one is M1 and this is M2. So if both the bodies are moving in a same straight line with the same initial velocity, the different initial velocities. So before collision they are moving in the same direction. So even after collision they are moving in the same direction. The two bodies are moving in initially at same direction, after collision in same direction. Then this type of collision is said to be the collision in one dimension or head-on collision. Head-on ಅಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಟು ಹೆಡ್, ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ, ದ collision in which the initial velocities and final velocities of the two colliding bodies are along the same straight line, then it is called head-on collision, or collision in one dimension. So collision in one dimension ಇದೆ, collision in two dimension ಕೂಡ ಇದೆ. So collision in two dimension is called sideward collision ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬಸ್ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ see here, so this is one coin inside your carom board and this is another coin in your carom board. When we have to apply the force on this body, it will be hitting this one. Both of the bodies are moving in the same direction. This is called a head-on collision. Okay. In sideward collision ಅಂದ್ರೆ ಏನು, so this is one body and this is another body. They are moving and come in contact. ನೋಡಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಡಿಕ್ಕಿ, ಬಟ್ ಬಾಡೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ದಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ, ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ sideward collision. This is a face to face collision. This is sideward collision. ಅದನ್ನು ನಾವು ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ collision ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So next I will be explained the two dimension collision. So first of all we have to take the explanation regarding the head-on collision and collision in one dimension. This is the definition. So now there is most important expression, that is called expression for the final velocities and initial velocities of the two bodies takes place during a one-dimensional elastic collision. So let us come to the expression. Okay. Students, this is the most important derivation. So it is for 5 marks. Obtain an expression for final velocities of two bodies. In a one-dimensional elastic collision. So for this derivation, we have to taking two important diagrams. So this is the simple diagram. So this is a body
of mass m1. This is a body A of mass m1. So moving in this direction with the initial velocity u1. Okay, this is another body m2, body B having velocity mass m2 and initial velocity u2. So after collision, these two bodies are moving in the same direction, but mass is m1, velocity will be v1. This is the body A. And what about the body B? So m2, this is the m2, body B, velocity will be v2. So this is a before collision, and this is about after collision. So observe here, when we have considering the bodies, m1 is the body of mass A and initial velocity u1. A body B has mass m2, initial velocity u2, having a same dimensional motion, one-dimensional motion. Okay, so after collision, these two bodies are again moving in the same direction. The mass is same, but velocities are changes. u1 becomes v1 and u2 becomes v2. So then m1 u1 is the momentum of the first body. m2 u2 is the momentum of the second body. These are the initial momentums. Okay, when we come to the final momentums, m1 v1 is the final momentum of body A. So m2 v2 is the final momentum of body B. Okay, so this is the actual description. What I am explaining, the description that will be written on the board, that is called the explanation. So let me take, consider two bodies A and B of masses m1 and m2 respectively. Okay, so ಇದು diagram purpose ಗೆ ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಅಂದಾಗ m1 ಎದು ಮಾಸ್ m1 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಿದು ಮಾಸ್ m2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ a straight line. With initial velocities ಏನಾಗಿರುತ್ತದೆ, u1 and u2. So before collision. Okay, so ನಾನು ಬೇಕಾದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, A and B are the two bodies, m1 and m2 are the two masses, u1 and u2 are the initial velocities, v1 and v2 are the final velocities. ಹೀಗೂ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥರ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ v1 and v2 be their final velocities after collision. Okay, so ಇಲ್ಲಿ assumption ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, assuming that so u1 is greater than u2 and m1 is greater than m2. m1 m2 ಗಿಂತ ಗ್ರೇಟರ್ ಆಗಿದೆ, u1 u2 ಗಿಂತ ಗ್ರೇಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ if two bodies are moving in the same straight line ಅಂದಾಗ, if there is no change in velocities, there is no collision. ಎರಡು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ, ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ u1 ವೆಲಾಸಿಟಿ u2 ವೆಲಾಸಿಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ
M1 ಬಾಡಿ ಎ ಬಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿ ಬಾಡಿಗೆ ಸೊ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೀಪ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಲಿಷನ್ ಆದಾಗ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿಸಿರೋ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ U1 ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಪೀಡ್, U2 ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಫ್ರಮ್ the law of conservation of momentum. So law of conservation is nothing but ಏನು ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಫೈನಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ, ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೊ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬೇಕು. ಸೊ ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಏನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ, momentum of the body ಅಥವಾ of the system, momentum of the system before collision is equal to after collision. ಏನು momentum of the system after collision. So this is a law of conservation of momentum. So ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ, so M1 U1 is the momentum of the first body, M2 U2 is the momentum of a second body in a initial stage. ಅಥವಾ before collision, M1 U1 is the momentum of the first body, M2 U2 is the momentum of the second body, B body. So this is the sum. Okay, so next after collision, so M1 V1 and this is M2 U2, M2 V2. So this is about your momentum of the system before collision and momentum of the system after collision. Okay, so this is the equation number 1. Now from the law of conservation of energy, from the law of conservation of energy, so energy neither be created nor be destroyed. It can be, so before and after energy does not changes. Therefore kinetic energy of the system, before collision is equal to kinetic energy of the system after collision. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ಹಾಫ್ mv² ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಫ್ mu² ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇನಿಷಿಯಲಿ M1 U1, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದರದೇನು ಹಾಫ್ M2 U2². ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ M1 V1² ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ M2 V2². Okay, next after this this will be half gets cancelled, half gets cancelled. Then I am taking M1 U1², M1 U1 ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ M1 V1 ಈ ಕಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ, M1 V1² ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿರ್ತದೆ, M2 V2² ಮೈನಸ್ M1 V1². ಅಂದರೆ ಸೊ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೈನಸ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, in this case what is the common factor, M1 is common, then it is
u1 square minus v1 square. So here is m2 common. m2 is common. This is v2 square minus v1 square. So observe here. This is u1 v1 square and this is v2 v2 square minus v1 square. Okay. Okay. So again I am just observe here. This is not this is m2 u2 square, m2 u2 square. Okay, so this can be taken as equation number 2. Equation number 2. So now divide 2 equation with the 1. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ equation 2 divided by equation 1 implies. So ಏನಾಗುತ್ತದೆ m1 u1 square minus v1 square divided by m1 u1 minus v1 is equal to, this is m2 v2 square minus u2 square divided by, this is m2 into v2 minus u2. So ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ equation number 2 ಅನ್ನು equation 1 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Here m1 m1 m2 m2 gets cancel. So observe here. So then remaining thing is u1 square minus v1 square. ಇಲ್ಲಿ u2 square minus v2 square minus u2 square. So this is of the form a square minus b square. A square minus b square. This is a square minus b square written as a plus b into a minus b. A plus b into a minus b. Then this is u1 minus v1. u1 plus v1 into u1 minus v1. So divided by u1 minus v1. So here is again v2 plus u2 v2 minus u2. So divided by v2 minus u2. So this one and this one gets cancelled. This one and this one gets cancelled. Okay. So what is the remaining thing? The remaining thing is u1 plus v1 is equal to v2 minus v2 plus u2. So this is one important thing. So next I am taking v1. So v1 is equal to v2 plus u2 and u1b becomes minus u1. So this can be taken as equation number 3. Equation number 3. So next we have to substitute the values of equation 3 in 1. Equation 3 in 1. Equation 3 in 1. Then what happens? So 3 in 1 implies, so m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 is as it is. For the purpose of v1, we have to substitute the values of v2 plus u2 minus u1. So and remaining thing is plus m2 v2. Now we have to simplify this one. So this is m1 u1 as it is, m2 u2 as it is. So when we have to multiply this one, m1 v2 plus m1 v2 plus m1 u2 minus m1 u1 and plus m2 v2. So after this we have to writing m1 u1 as it is plus m2 u2 as it is
Okay, and I am taking a minus m1 u2, m1 u2, this is plus 1. ಇದನ್ನು ನಾನು ಈ ಕಡೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೇನಿದೆ ಮೈನಸ್ m1 u1 ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ ಈ ಕಡೆಗೆ, ಅದು ಪ್ಲಸ್ m1 u1 ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ನಾನು ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ m1 v2 ಪ್ಲಸ್ m2 v2 ಆ ಕಡೆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಕಡೆಗೆ 4 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಕಡೆಗೆ 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ m1 u1ಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ, m1 u1 ಎಷ್ಟಿದೆ, m1 u1 ಒಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ m1 u1 ಪ್ಲಸ್ಗಳಿದೆಯಾ ಮೈನಸ್ಗಳಿದೆಯಾ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಪ್ಲಸ್ಗಳಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 m1 u1 ಆಗುತ್ತದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಏನು ಕಾಮನ್ ಇದೆ, u2 ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೀನಿ. u2 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ m2 minus m1. So this is equal to here v2 is common. This is m1 plus m2. So then v2 is equal to, so v2 is equal to 2m1 u1 plus u2 into m2 minus m1, so divided by m1 plus m2. So this is equation number 4. So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಫಿಕ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ 1 and 2. So we get the same pattern of v1 is equal to 2m2 u2 plus u1 of m1 minus m2, so divided by m1 plus m2. This is equation number 5. So these are the required values of final velocities of v1 and v2. This is v1 is the final velocity of the body and v2 is the final velocity of the body 2 after the collision. So in this way we have to calculate the velocities of so two bodies after collision. These are the expressions for the velocities of the two bodies, final velocities of the two bodies after collision in a one-dimensional collision. It means the bodies are moving in the same direction. So this completes your derivation. There are some special cases. So by changing some important thing, for example m1 is equal to m2 ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ u2 ಏನಾದರೂ 0 ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇವನ್ನು ನಾವು m1 is equal to m2 ಆದಾಗ v1 ಏನಾಗುತ್ತದೆ, v2 ಏನಾಗುತ್ತದೆ, u2 0 ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೇಸಸನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ 5 marks. ಸೊ ಇನ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.